Il est né dans les années 90 et il a grandi à Des Moines, dans l'Iowa, des cours de piano et de chant durant sa jeunesse. Une rupture à 14 ans qui le mène à écrire ses premières chansons et puis différents groupes country, rock, punk, avant un passage par Londres. Quelques premières parties prometteuses. Lana Del Rey, Rufus Wainwright. Le premier album est sorti l'an dernier, enregistré dans le prestigieux studio new-yorkais Electric Lady et un home studio en Caroline du Nord. L'album s'intitule simplement Max Jury. Vos parents, amateurs de musique, vous ont poussé au piano. Vous avez étudié à la musique à la Berklee College of Music. Comment imaginiez-vous embrasser la carrière de musicien professionnel et quelle part fantasmée avez-vous retrouvé ou pas dans votre début de parcours depuis la parution du premier EP Something in the Air? So your parents are music lovers, pushed you to play piano. You studied music at the Berklee College. Mm-hmm. And how did you imagine such a career at the beginning when you started playing music? And which parts of phantasms and dreams did you find since your beginning and Something in the Air dropped? Sure, absolutely. Well, to be perfectly honest, I certainly didn't imagine really ever having a career in music. It was always a passion of mine. And I wrote songs from an early age. But it wasn't something, I think, it wasn't something ingrained in me that said I could go do this. So as my passion for playing music and writing music grew, I made the decision to go to music college, and was fortunate enough to get in, and just kind of by chance sent a demo out that I'd worked on when I was probably 17 or 18 out to some management companies and some sort of PR firms and what have you in London. And they came to see me play a show in Boston, and kind of from there I've been doing it sort of semi-professionally in some sense, and it's been for me at least, coming from Des Moines, Iowa, a relatively small town in the middle of America, it's been kind of a wild and surreal ride to get to play some of the, whether, we played Montreux Jazz Festival last summer, which was just like something that I would sit at home and watch on YouTube, like old Marvin Gaye clips, and to actually be on the stage was pretty nuts, and it's been a good few years, so I'm happy. Donc oui, il est assez content, et pour être honnête, il imaginait vraiment pas qu'il aurait une carrière musicale. C'était plutôt une passion pour la composition et l'écriture. Il a commencé à écrire assez tôt, jeune, et l'idée de carrière n'était pas implantée, il l'a pas eu forcément, mais à force que sa passion pour l'écriture et la musique a grandi, il a décidé de faire des études des études de musique et de rentrer au collège. Il a eu l'opportunité de pouvoir y aller, et vers 17-18 ans, il a envoyé une première démo à des compagnies de relations publiques et de management à Londres, qui sont venus le voir à Boston, à un concert à Boston. À partir de là, en fait, ça a commencé à apprendre de manière semi-professionnelle. Et venant de Des Moines, justement, en Iowa, qui est une petite ville aux États-Unis, ça a été une équipée sauvage assez surréaliste. Et le fait, par exemple, de jouer à Montreux, qui est un festival qui regardait sur YouTube avec des vieux morceaux de Marvin Gaye et des choses comme ça, et de se retrouver justement sur scène à Montreux, c'était quelque chose qui était assez fou et qui n'imaginait pas au départ. Sur l'album, une chanson parle de chez vous dans le titre Home. Est-ce que vous pouvez nous parler de Des Moines, justement, dont vous êtes originaire dans la Iowa, et pourquoi avoir quitté cet endroit pour vous établir à Londres? So there's a song called Home on the album that talks about Des Moines. And can you talk to us about this town and which you're from and why you left to move to London? Sure, absolutely. So it's the capital city of the state of Iowa. It's continually growing. I think when I grew up in Des Moines, it was a whole different sort of atmosphere than what it would be now. It was much smaller and much more sort of underdeveloped as a city. Since I've been back in recent months, there's sort of this like burgeoning and growing
art scene, and there's bands out playing, and there's more and more clubs popping up, and more things to do. But like I said, when I grew up, there was kind of like one rock club and like one coffee shop that you went to, that kind of thing. And you know, I thought I really enjoyed my time growing up there. Like I in high school, for example, I played in bands with people who shared like similar tastes in music with me, and I felt like kind of the early days of sort of honing my craft there, like that was really helpful. But I left, I think, just because, you know, there's not too much action there. Like it's not the epicenter of culture. As much as I'm fond of it, but I had this label in London, and I had been going to London so much that like I was beginning to like feel like when I was leaving London, I was sort of going away from home, and I said, well, I'm just gonna move to London for God's sakes. And I did that for about a year and a half, and have since moved back to the States to work on the next album. But yeah, I really enjoyed my time in London. It was a really, I mean, it was a great experience for me to kind of grow as a person and as a musician, and yeah. Donc Des Moines, c'est la capitale de l'Iowa, qui est à l'heure actuelle qui est en continuelle expansion, qui est une ville qui grandit, alors qu'avant l'atmosphère était différente, c'était plus petit, l'aspect urbain était moins développé. Maintenant, il y a une scène artistique et musicale qui bourgeonne, où il y a beaucoup de choses, il y a de plus en plus de clubs et de salles de concert, alors qu'avant il y avait un concert et un coffee shop, et c'était tout. Pourtant, malgré tout, il aime bien avoir grandi là-bas et d'avoir joué au collège dans des groupes avec des gens qui avaient les mêmes goûts que lui. Ça lui a permis de construire sa trame, ça l'a aidé. Et il en est parti parce que finalement, quand même, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas vraiment un épicentre culturel, malgré l'amour qu'il porte à sa ville. Et d'avoir signé sur un label à Londres, d'avoir fait beaucoup d'allers-retours pendant un an et demi, et de se dire à chaque fois qu'il quittait Londres, il avait l'impression de partir de sa maison. Et donc ça l'a poussé à s'installer sur place, et même si pour le prochain album il a rebougé aux États-Unis, le fait d'avoir vécu à Londres en tant que musicien, en tant que personne, a été vraiment une période très profitable. Vous dites que le déclic a eu lieu à l'âge de 14 ans suite à une rupture. Est-ce que ça peut expliquer cette nostalgie qu'on sent dans votre musique, même si elle est quelquefois assez lumineuse, cette nostalgie, mais est-ce qu'on peut dire que ça a été vraiment fondateur pour vous? So when you were 14 you had a breakup. Yeah. And it's what made you start playing music. And even though there's a form of nostalgia and all, is this breakup the founding act of the way you make music? I wouldn't say it's sort of, I mean, it definitely was a catalyst in me kind of writing songs. Totally. I had been involved in music as a super young kid. Like I took piano lessons, I took vocal lessons, and so music was always really present in my life. And as was mentioned earlier, my parents were huge music fans, and I was, you know, I would go to concerts at a very young age. It just was like part of my life and part of my culture or whatever. But I think, yeah, as kind of trivial as it may sound, like getting broken up with at that age, when I was like so head over heels in love, I was like, oh man, I gotta journal about this. I got some feelings in here that need to get out there. So yeah, in a way, I don't think, maybe without that, you know, who knows, I'd be an accountant, I don't know, but so yeah, sort of. C'est pas exactement ça, mais c'est vrai que ça a été assez cathartique, et ça a été un catalyseur d'écrire, même si il était impliqué dans la musique très jeune, que ce soit par des leçons de piano ou des leçons de chant. La musique a toujours été présente dans sa vie, même avec ses parents qui sont des gros fans de musique, qui l'ont emmené à des concerts très jeunes. Et malgré tout, oui, une chose assez triviale comme une rupture l'a quand même assez chamboulé, retourné, et il avait besoin de sortir ses sentiments, de les exprimer comme un journal. Et effectivement, sans ça, peut-être qu'il aurait fait autre chose et qu'il serait comptable, par exemple. Peut-être. Vos chansons sont autobiographiques. L'album s'intitule d'ailleurs Max Jury, c'est vous. On peut trouver une version commentée de l'album. Pourquoi ce besoin d'exégèse sur vos chansons et les thèmes qu'elles abordent, puisque du coup vous expliquez à la fois de quoi ça parle, pourquoi ça parle de ça, et le contexte d'écriture de la chanson. Pourquoi vouloir expliquer tout ça?
So in your songs, you plant context, which you there are the lyrics of the song, why it's built like that, and it talks about that, and there are autobiographics. Mm-hmm. And the album is named Max Jury, and we can find the commented version of the album. Mm-hmm. Why do you need to be so clear about your songs and the theme they deal with? Sure. Well, I think for this first record, at least, a lot of the writing process was sort of, I guess it was sort of like a form of therapy in a way. It was sort of kind of taking what had happened in my life over the last few years and documenting it and sort of journaling it. And once I kind of had written a song, and this is maybe like, I don't know, this is kind of narcissistic in its own way, but once I had kind of written this song and turned whatever sort of, whether it was painful or happy or traumatic experience I had or like a loved one close to me had, you know, if I could kind of turn it into a song and turn it into something that was pretty, I could kind of close the book on it in a sense and move on with my life. And that was, I think, the case in the first record. I think, like, in terms of lyrical content, I certainly wasn't breaking any new ground on this album. I was just kind of trying to get my truth out in a way. So I think that, like, I just wanted to sort of embrace that kind of universal aspect of it, I guess, and hopefully people can relate to the sentiments and emotions that are in the music, because I think that, I mean, with that it would have the greatest chance of succeeding, just people being able to sort of share those thoughts and feelings. Donc le processus d'écriture du premier album a effectivement été assez thérapeutique. Il a pris les événements récents de sa vie qu'il a voulu documenter, donc effectivement comme un journal, encore une fois. Et à chaque fois qu'il y a une chanson écrite, bon, ça a l'air un peu narcissique, que ce soit une expérience de souffrance, de joie ou quelque chose de traumatisant. Il a besoin de le transcrire en chanson, d'en faire quelque chose de beau justement pour pouvoir tourner la page. Une sorte de nouveau départ dans sa vie finalement. Et c'est le cas du premier album, même si au niveau des paroles, le contenu, il n'y a pas grand chose de neuf. Il a juste voulu amener sa propre vérité pour pouvoir embrasser c'est de l'aspect universel de ses chansons et que les personnes puissent s'identifier aux émotions et à la musique, et justement que ce sentiment d'identification puisse lui apporter du succès, dans le sens où les gens justement pourront se reconnaître et s'identifier. Vous avez entrepris de sortir plusieurs singles sous le nom Under the Covers, reprenant des standards que vous aimez. Pour chaque titre, on vous voit sur la pochette au piano, dans une couleur différente. Cela va d'Elvis Presley, et non Costello, à Lana Del Rey, en passant par Jimmy Cliff. Avec cet exercice, on a l'impression que vous parvenez à poser une forme de signature Max Jury. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette démarche et le choix des titres pour ces covers? So you dropped several singles under the name Under the Covers. Yeah. Taking back standards you like, and for each title we can see a picture of you in a different color on the piano. This goes from Elvis Presley to Lana Del Rey through Jimmy Cliff. With this exercise, we feel that you make kind of a signature of Max Jury. And can you tell us more about this process and the choice of the songs? Sure. I guess I just wanted to, I mean, I wanted the production to be simple, just sort of let their songwriting kind of shine through. And I wanted to, and obviously I wanted to record songs that meant a lot to me and were some of my favorite songs by my favorite artists. And I feel like in certain circumstances during this kind of cover thing I've been doing, I've been trying to sort of like, I guess, record songs by people who may have gotten lost a bit, or maybe didn't get kind of their fair share of credit. People like David Whiffen or Willis Allen Ramsey, and even Jimmy Cliff in America. But
I wanted to kind of, and I don't, you know I don't have the biggest scope. I'm not like saying like that egotistically, but I wanted to shine a light on some of my favorite songwriters who I thought deserved, more popularity, in a way. C'est un travail de production qui est assez simple où en fait il voulait mettre plus l'écriture et les paroles des chansons en avant, et il a enregistré beaucoup de ses artistes et des chansons favorites de ses artistes favoris. Et le contexte de ces reprises, justement, c'est d'enregistrer des chansons qui sont un peu perdues, un peu sous-estimées, d'artistes par exemple comme David Within ou Willis Allen Ramsey, ou même Jimmy Cliff aux États-Unis. Par contre, c'est pas un très très grand chant, mais d'un point de vue de son ego, en fait, ce sont des morceaux qui justement méritent d'être un peu redorés et redéterrés, justement, qui méritent d'être réestimés. On va parler de la production de ce premier album. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé sur ce disque, à la fois le choix du producteur, le choix des musiciens qui vous accompagnent. Vous avez notamment fait appel à une chorale de gospel, et puis vous avez aussi enregistré en vous partageant entre le studio et chez vous, de quoi vous aviez envie pour ce premier album. So for your first album, you worked with different producers and musicians, especially a gospel choir, and you've been recording between your home and the studio. What did you feel like, and what did you want to get working like this? Sure. Well, the first session we did for the album was in New York, and in the studio, and I was sitting on sort of all these demos that were basically either, strictly piano based or like strictly acoustic guitar based, and I was essentially like trying to figure out what the hell I wanted the record to sound like. And I had met with a producer named Inflow, who had done some work that I really liked, and we were kind of talking about, I guess, our various influences and where we wanted to go. And I was kind of saying, I have these sort of like very old school sounding songs that are totally rooted in like the late 60s and early 70s in terms of like, time or era or whatever. And for better or worse, and I was like, I really want to try to find a way to sort of modernize all of this, because I'm not like longing to live in a different era. I didn't want it to sound sort of like too particularly retro, so I wanted to find a way to modernize it. And I approached him because I had known some of the production he had done on some like hip hop records and some more like neo soul R&B stuff. And he kind of came to me and he was like, well, man, like I'm sick of this hip hop stuff. I want to do like a Simon and Garfunkel record. And I said, well, let's meet in the middle, baby. And so we did this session together, and we were playing this song Numb, and I was kind of playing it at the Wurlitzer, and he hired some musicians to come in basically, and we were all kind of playing around on it and jamming on it, and there were some singers there, and they were like, I was with the drummer and the bass player and the guitar player, and we were kind of working through it and how we wanted it to sound. And then the girls, and I think there was 2 girls and 1 guy singing on it, went out in the hallway and kind of like wrote a part for it essentially, and came back in and had this sort of really interesting, or what I thought was interesting, sort of counter melody that's kind of like heard throughout the song. And so yeah, we just kind of, it was a really collaborative process, that session in New York with the musicians, and they were really instrumental in helping me figure out how I wanted the record to sound. And I kind of took from that session this sort of gospel influence, because I have a tendency to be like sort of a gentle writer and singer, and I thought some of the themes we were talking about were powerful, and I wanted sort of that power in my music. And I thought that kind of, and I also grew up a bit in the church background, and I kind of like had always loved gospel music, and so I wanted that to be present in the music,
for this record. And so after that New York session, which kind of fell apart unfortunately, I went back home to my friend Stacy's house in North Carolina, where we basically were just desperate to finish the album. We had kind of, in so many words, run out of money, and we're kind of like a bit down on our luck. And we found this church director on YouTube, pretty much. We were just looking stuff up on YouTube, and we found this guy, and he was a guitar player, and he was a drummer, and he was a singer, and he had a couple cousin singers. And so we looked him up, basically, and reached out to him, and we're like, do you want to come by the house, man, and just play some music and see if this is going to work at all? And then he ended up being like one of the most crazy talented people I'd ever met. And his cousins could really sing, and he just like, I don't know. So we just finished the record in basically the front room of my friend's house with him and his, like the rest of his family, basically singing on it and playing on it. And we had a blast, and he was really helpful and kind of bridging the gap between, because what we did in New York, we just couldn't have accomplished at home. It just wouldn't have been possible with just me and him. But we kind of found coincidentally the right guy, and I think it worked out halfway decent. So yeah. Donc la première session en studio à New York, il était assis sur pas mal de démos. Des démos que ce soit à la basse et au piano ou à la guitare acoustique et à la basse. Et il voulait trouver une façon de moderniser la production de certaines démos qui étaient vraiment très très old school, qui sonnaient fin des années 60, début des années 70. Et il avait aucune envie par contre de se situer justement sur telle ou telle période. Il n'y avait pas de désir d'être identifié fin des années 60, début des années 70. Donc il cherchait un moyen de moderniser, et il s'est tourné vers un producteur qui s'appelle Inflow, c'est ça, that's it, le producer Inflow, qui produisait surtout du rap, de la neo-soul et du R&B. Et ce producteur, en fait, on a eu assez de produire des albums de rap, et il lui a dit qu'il voulait produire un album à la Simon & Garfunkel. Donc là, ils ont discuté de leurs influences, de la direction que ça devait prendre, et ils ont décidé de couper la poire en deux. Et il y a eu une grosse session de jam où lui jouait sur un Wurlitzer, et il y avait beaucoup de musiciens qui sont venus, des batteurs, des bassistes, des guitaristes. Il y avait aussi des chanteurs, donc deux filles et un garçon qui ont écrit dans le couloir du studio une partie de chant qui était très intéressante, dans le sens où ça faisait un peu une contre-mélodie au morceau. Enfin, c'était un contre-pied. Et cette session à New York, voilà, ça a été vraiment une très très grande collaboration avec beaucoup de musiciens, beaucoup d'instrumentistes. Et ça l'a aidé justement pour trouver le son qu'il voulait pour cet album. Et ensuite, il y a autre chose, c'est qu'il a tendance à être un écrivain et un chanteur assez gentil, et il y avait des textes qui étaient puissants. Et donc il avait besoin, ça a été intéressant d'avoir une chorale de gospel pour ça, et il a toujours grandi, il a toujours aimé le gospel, il a toujours grandi avec un background près des églises. Et après cette session à New York, il est rentré à la maison en Caroline du Nord. Et avec son ami, en fait, ils étaient, par suite de manque de chance et de manque d'argent, ils n'ont pas tout à fait pu boucler comme ils voulaient. Et sur YouTube, ils sont tombés sur un directeur d'église qui est aussi musicien, donc guitariste, batteur, et qui a invité aussi ses amis et sa famille. Il y a notamment ses cousins qui chantent sur l'album. Et c'est une personne vraiment d'un talent fou, et ça a fini en gros dans le salon de chez son ami avec ce type et toute sa famille. Et ils sont vraiment bien éclatés, et ça l'a aidé en fait à faire le pont entre New York et la maison, justement de pouvoir peaufiner ça, et ça a été la bonne personne au bon moment. Parfait, on connaît toute l'histoire. Merci beaucoup, Max. Thank you very much.